der Patient diese Medikamente allerdings unbedingt braucht, but if the patient requires these medicaments as ordered by a physician, fordern wir zum Test nicht, dass diese Medikamente unbedingt abgesetzt werden. then we certainly do not require that these medicaments should not be used by the patient. Aber wir müssen es wenigstens wissen, damit wir unsere Diagnose nicht falsch stellen. But we should at least be aware of that so that our diagnosis is not somehow influenced by those medicaments in the wrong way. Normalerweise können wir alle Patienten mit dem Reizstromtest diagnostisch erfassen. Normally, we can utilize the patient for diagnostic purposes with those medicaments as well. Wo ich den Reizstromtest allerdings nicht mache, even though I don't perform the electrical stimulation test myself, das sind Patienten mit Herzrhythmacher. those are on patients who have a heart pacer. Wir wissen noch nicht genau, wie der Reizstromtest auf Herzrhythmacher einwirkt. Because at this point we don't know the influence that the electrical stimulation test may have on the pacemaker. Und so lassen wir vorerst die Finger davon. And so consequently we avoid it. Dass der Raum in anderen Bedingungen sein muss als hier, haben wir auch gestern. And of course, in reference to the setting, the condition of the examination room, we already alluded to that yesterday. So können wir hier nur demonstrieren, was zu tun ist. And so we limit ourselves here to demonstration how we proceed. Müssen unter diesen Bedingungen aber mit der Diagnose vorsichtig sein. But please don't draw any conclusions from the diagnosis that we will then arrive. Wenn der Patient mithilft, if the patient cooperates, dann sollte in die Praxis zur Untersuchung kommen, nicht mit Kunststoffbekleidung. Then the patient should arrive in the practice not wearing synthetic clothing. Das ist besonders wichtig für die Bekleidung, die direkt auf dem Körper liegt. And that especially applies to such apparel that makes intimate contact with the body. Wir freuen uns auch, wenn die Patientin schönen Schmuck mitbringen. And we're especially very excited about the fact that patients arrive with beautiful jewelry. Aber zum Test muss es weg. But of course, for the testing purposes, that is removed. Also diesmal und auch was hier getragen wird. Both around the hands, arms, neck, and any other place where jewelry is worn. Das ist unser Einkommen. And bring it over here. of course, that is our reward. If he turns her around this way, So please have them remove everything. Patient, look this way. That also refers to, das betrifft sogar die Augengläser. Ja, aber ich habe ja Augengläser, die wohl Metallgerüst haben, aber mit Kunststoff geschichtet sind. Glasses that may have plastic rims are tolerable, but it's the metal rims that may be disturbing. Wichtig ist auch, dass Ohrringe wegkommen. And of course, definitely check that the patient did not forget earrings. Und wichtig ist auch, dass Uhren abgelegt werden, die heute mit... And especially the quartz watches that utilize the battery as the energy source should not be forgotten. Die Quarzuhren sind ganz schlecht. Because they do have quite an influence. Ich habe hier nur eine Quarzuhr an zum Kurs. I utilize a quartz watch here for the course. Ja, weil da ein Wecker drin ist. Because it tends to keep me up. I mean, it has a one of those alarms built in. Nicht weil Gefahr besteht, dass ich einschlafe. Because I feel the danger of not waking up at the right time is greater than what the influence that it does on me. Damit ich meine Zeit einhalte. So, das waren jetzt also wichtige Vorbereitungen. Okay, that much for preparation. Na, wir haben vorhin im Leukozytentest schon gehört, dass Patienten in einem sehr niedrigen energetischen Zustand sein können. We have also learned earlier that patients, especially patients for the leukocyte test, can present themselves with very low energy levels. Na, wir haben nur ein Beispiel nochmal dazu. We have an example here.
Wenn das der Leukozytentest, wenn das der Leukozytentest normal war, wie Turk gesagt hat, If this is the normal curve of the leukocyte test, dann haben Sie gesehen, dass es auch andere Formen gibt you have noticed that there are other forms as well, und dass es auch Blockaden gibt. and that there are such things as blockages, Ja. So können da Probleme auftreten. and of course you have problems here. Wenn ein Patient in einer niedrigen energetischen Lage ist, If the patient is in a low energy state, dann macht die Reizstromtestuntersuchung Schwierigkeiten. then you will have problems with the electrical stimulation test. Another preparation for the patient, wouldn't you want to remove a metal partial in the mouth if they have a removable partial Ja, denture? die nehmen, soweit sie herausnehmbar sind, nehmen wir sie heraus, aber die Brücken lassen wir drin. As far as any dental work is concerned, any prostheses, those that can be removed, we remove, but those that can't, we do not attempt to remove them. Question? With smoking, is that influence the reading? Das Rauchen, We wie war? don't smoke in our office. No, the patient. Wenn der Patient raucht, in unserem Office darf er nicht rauchen. If the patient is a smoker, we do not allow him to smoke while he is in our office. Und wenn er das Rauchen vorher durchführt, dann ist das nicht unser Problem, das ist sein Problem. And if he smokes prior to the test, I don't accept that to be my problem, that's the patient's problem. Ja, für den Reizstromtest stört uns das Rauchen direkt nicht. So I would say that for the test results, smoking may not be that consequential. Ja, uns stört aber ganz besonders, wenn vor allem Frauen hier mit Puder arbeiten. But the thing that is disturbing to us is when the ladies arrive with very heavy makeup applications. Das ist schlecht, denn diese Materialien, wenn es Puder ist und auch wenn es Fett ist, die reduzieren den Durchgang vom elektrischen Strom. And the reason for that is because the cosmetics that contain fat and powders and so on reduce the surface tension of the skin or the potential resistance of the skin. Auch bei den Männern können wir Schwierigkeiten haben. Of course, men are not exempt. We can also have problems. Wenn wir Punkte im Gesicht messen müssen when we utilize points, measurement points in the face, und die Patienten und die Männer sind stark ausrasiert. and the men have shaved very, very close. Denn starke Ausrasieren macht Mikroverletzungen an der Haut. Because very close shaving produces micro injuries to the skin. Nun, wir wollten alles gefragt. Now, any other questions at this point? Yes, how about like coffee, stimulants, the effect right before the Wenn reading? Kaffee oder andere Sie Stimulation? den Kaffee trinken, den man hier in den Vereinigten Staaten bekommt, macht das bestimmt nichts aus. He said, if the patient drinks American type of coffee, don't worry about it. Wenn Sie aber- German coffee, you have to grab it, it'll walk off the table. That's a big difference. So, another question too. So. We have to keep it a little Wir light here. Come on. Wir haben gestoppt eben gerade And so we have, mit der energetischen Lage des and so Patienten. we kind of stopped at explaining to you the energetic position of the patient. Wir wollen wissen, wie die energetische Lage für den Reizstromtest ist. And so we want to know at this time the energetic condition of the patient. Und das können wir eigentlich sehr einfach machen. And this is quite simple. Wir geben dem Patienten die Niederdruckelektrode in die leicht angefeuchtete Hand. The patient receives the hand electrode in the slightly moistened hand. does her mouth. Ja, manchmal macht das Schwierigkeiten mit dem Anfeuchten, besonders bei Diabetikern. And of course this can be quite a problem with patients who are diabetic, Ja, denn die Diabetiker haben in der Regel eine sehr, sehr trockene Haut. because diabetic patients as a rule have very dry skin. Da müssen Sie darauf achten, dass die Haut immer wieder genügend angefeucht And ist. so you should then check periodically to make sure that the skin remains moist. So, und jetzt brauchen wir den Stromdurchgang. And of course now we need to have the current flow. Dann geben wir dem Patienten eine zweite Niederdruckelektrode in die andere Hand. And so the patient receives a second electrode
Und dann, on the other hand. und dann stellen wir den Kontakt her mit dem Testgriffel. And then with the stylus, we now make the contact. Und jetzt sehen Sie hier, dass das Messgerät ausschlägt auf 90. And the instrument now has an indication of indicator of about 90. Es geht sogar auf 94 hier. And in fact, it even goes up to 94. Nun, dazu ist folgende Bemerkung notwendig. And so here, I want to give you this type of remark. Sie können den Reizstromtest machen. You can perform the stimulation test. Na, das ist die Einteilung Those are the divisions on the scale. 0, 50, 0, 100. 50, and 100. Nehmen wir hier 80. And here, let's place 80. Wenn dieser Messwert mit zwei großflächigen Elektroden When the measurement value with two large surface electrodes über 80 is in excess of 80, bis 100, approaching 100, also bis zum Vollausschlag, That is- dann ist der Energiehaushalt des Organismus ausreichend für den Reizstromtest. in that case, the energy condition of the patient is sufficient to have the measurements taken. Wenn der Wert weiter heruntergeht, If the bis auf value 70, is lower than 80, such as 70, dann können Sie auch noch den Reizstromtest machen. you can still perform the stimulation test, Aber Sie müssen aufpassen bei der Diagnostik. but you have to consider in your diagnosis, Also wenn Sie die Messwerte auswerten wollen, If you want- Diagnose, to balance out the values for diagnosis, dann ist in diesem Bereich Vorsicht geboten. then you should definitely be very cautious when there is that kind of discrepancy. In diesem Bereich, hier, In the lower range, also wenn der, below 70, wenn der Messwert zwischen den beiden Handelektroden in diesem Bereich liegt, if the values that you receive from the two large hand electrodes below 70, dann ist der Reizstromtest ganz schwierig then the stimulation test is extremely difficult und nicht sehr genau. and certainly not very accurate. Und wenn er darunter ist, And if it is below 50, dann mache ich keinen Reiz, dann geht es überhaupt nicht. then I don't even perform the test at all. Da müssen Sie, bevor Sie den Reizstromtest machen, Mittel und Wege suchen, um den Wert wieder nach oben zu bringen. In that case, you should look for ways and substances that you can utilize to somehow elevate that reading. Das kann man mit dem Gerät zum Beispiel machen, The instrument can be utilized for that purpose, indem Sie maximale Energie über die Elektroden auf den Organismus geben. in that you can apply maximum energy over the electrodes to the patient. Also wir sagen dabei, wir betreiben Niederfrequenztherapie. That we call that, we now perform a low frequency therapy. Bei dieser Patientin ist das nicht notwendig, On the patient we have before us, this is not necessary, aber im Prinzip kann ich es Ihnen wenigstens erklären. but in principle I felt I needed to explain that to you. Na, hier macht die Patientin schon einen Fehler. Now, in this case, the patient already Sie hält hier beide Hände zusammen. did make a slight error because she held her hands together. So kann auch der Strom so durchgehen. Because in this case, the current can now be transformed from finger to finger, Das ist also nicht gut. and that is not good. Also sie muss darauf achten, dass die Hände auseinander sind. So Der make Strom sure that the so patient separates the hands so that the current flows actually from the hand through the body to the other hand. Angenommen, die Patientin hätte jetzt einen so niedrigen Wert, So if the patient should have happened to have had such a low value reading, dann würde ich das Gerät auf Therapie stellen. then I would switch the instrument to therapy. Das würde bei diesem Gerät die unterste Stellung sein. In this instrument, this happens to be the lower place. Und dann leuchtet das grüne Licht auf und flackert mit 10 Hertz. The green light then is illuminated and it shows 10 hertz. Na, wir haben an diesem Gerät überhaupt nur 10 Hertz. In fact, on this instrument, that's all we have, just 10 hertz frequency. Und dann drehen wir um den Leitwert, wir nennen das hier ja Leitwert. And then we turn as far as the indicator value. Wir drehen den hoch, bis der Patient ein deutliches Kribbeln spürt. We turn up the intensity until the patient
feels a sensation of tingling in the electrode area. She's not hooked up. She needs both electrodes. Sie benötigt beide. Sie ist noch nicht. Turn it down first. Turn it down. That's what I... That's why we don't speak German. The patient has to excuse us at this point because the electrodes don't understand German. The electrodes don't understand German. You come to the instrument later. So, also, I turn on the strain. So now we turn the instrument on And Intensitätsknopf. and we increase the intensity. Soll das aber nicht nur, der Patient soll das nicht nur fühlen, The patient should not only perceive that, wenn wir den Wert hier hochbekommen wollen, but if we want to increase the value in this, dann müssen wir das so hochdrehen, bis der Patient überhaupt gerade aushält. we have to then turn the intensity to the point that the patient just can barely stand it. Und das macht manchmal so. And that may set the patient into motion. Aber Sie müssen dann eben sagen, be quiet. And you can either tell him to be quiet or dance right along with him. That was my addition, sorry, that was his. Wenn man diese Therapie durchführt, dauert es allerdings oft längere Zeit, If one performs this therapy, it may take considerable time bis der Wert hinaufgeht. until the values are increased to an adequate level. Sie müssen den Patienten dazu am besten in ein anderes Zimmer setzen. And so it may be good if you have the patient in some other room where he can wait. Wenn Sie mit dieser Methode allein nicht durchkommen, And if this method is not successful, dann müssen Sie auch die anderen Ableitungen. then you may also have to consider to use other areas. Sie müssen noch 2 Fußelektroden dazu nehmen You can add also the foot electrodes, und müssen die ebenfalls anschließen, indem Sie diese beiden, and you can also connect those electrodes as well. In that you can, Sie haben ja dann die Möglichkeit, diese Elektroden so anzuschließen, eine Handelektrode rechts oder links, das kann man ja machen, und Fuß. because this instrument has the capability for you to connect the electrode in such a way that it will be hand-foot, hand-hand, and foot-foot Dann geht das positions. schon etwas schneller. And then you will accelerate this process. Wenn das auch noch nicht And funktioniert, should that still not be adequate, dann können Sie es etwas drastischer machen. then you can do something even more drastic. Dann geben Sie wieder diese beiden Elektroden so Then you take both the electrodes again in hand und drehen den Strom ganz schnell, ganz hoch, aber schnell wieder zurück. and then you quickly turn the intensity as high as it goes and quickly back and then leave the room. Does that curl her hair? Footnote of the translator, cancel. So, wir sagen dazu Schocktherapie. We do call that shock therapy, Das müssen Sie natürlich dem Patient vorher sagen, sonst passiert wirklich. but I would recommend that you do warn the patient before that happens. Aber so schlimm wie es hier aussieht, No. ist es gar nicht. We do that in a light way. It is actually not that bad. Und wenn das auch nicht funktioniert, And should that still fail, wie zum Beispiel bei manchen Krebspatienten, as you may find in some cancer patients, dann müssen Sie eine ausgedehnte Vorbehandlung machen. then you're forced to utilize an extended pre-treatment. Ich selber mache es in meiner Praxis so, I utilize in my practice dass ich dem Patienten ein solches Gerät mit nach Hause gebe. that I even give such an instrument to my patients to take home. Und da muss er zu Hause alle 2 bis 3 Stunden diese Therapie selbst durchführen. And then he on his own, he has to perform this therapy every 2 to 3 hours. Und das geht auch ganz gut. And quite frequently we then have success. Eines müssen Sie bei dieser Stromtherapie beachten. But keep one important point in mind by this stimulation test. Sie können nämlich beobachten, dass der Wert zuerst etwas hochgeht durch die Stromtherapie. You will observe that the values may increase through the stimulation therapy. Dass der Wert
aber meinetwegen von hier sei der Anfangswert, Let's say this was the beginning value, dann geht der Wert so ein Stück hoch and then it goes up a little bit, und dann auf einmal geht er wieder zurück. and then it may reverse and drop. Also ich komme nicht so weit, wie ich sollte. So I really didn't get as far as I would like to Und be. wenn das passiert, And if this happens, das muss man eben am Instrument mit prüfen und überwachen. you have to observe the instrument and prove that on the instrument. Dann müssen Sie für 2 bis 3 Stunden aufhören, dann können Sie nicht die Stromtherapie Then weitermachen. we would recommend that you discontinue the test for 2-3 hours and don't proceed. Dann müssen Sie zurück, dann müssen Sie Pause machen. Then you have to take a rest. Zum Glück passiert das nun nicht gar so oft. But this doesn't happen very often. So. Also bei dieser Patientin ist der Leitwert 94. So on all patients we had a beginning value of 94. Sie hat genügend Energie im Körper She has sufficient energy present in her body. und wir können Punkttherapie durchführen. And- Wir können die Reizstromtest And so we can do the stimulation test on her. Jetzt noch für den Zahnarzt selber. And for the dentist, specifically now for the dentist, Er sollte Handschuhe anziehen. we would recommend that you wear cotton gloves. Ja, die Stoffhandschuhe sind bequemer. Die Kunststoffhandschuhe können Sie auch nehmen. You can utilize also rubber gloves, although cotton is preferred. Aber Sie schwitzen natürlich sehr. Now, of course, in Kunststoff. However, you will sweat more in the rubber gloves. Das ist bequemer. And I find it more convenient to use cotton. Wenn wir das zu Hause machen, schneiden wir hier die Spitzen ab. On my gloves at home, I have removed the tips of the thumb and index finger Sie werden gleich sehen, warum. on the glove, and I will tell you why. Und es ist auch nicht notwendig, beide Hände mit Handschuhen zu versorgen. Dieser ist wichtig, links ist wichtiger. It is not necessary to have both hands gloved. The left hand is important. Das Wesentliche des Handschuhs ist, dass der Strom nicht durch Ihren Körper auch mitgeht. And the main reason for that glove is to insulate yourself so that the testing current does not go through the operator's body. Wenn Sie nämlich den Patienten berühren, dann geht der Strom auch mit bei Ihnen durch. As soon as you touch the patient, then you're part of the circuit. Und wenn Sie selber als Arzt oder Zahnarzt Herzprobleme haben And if you, as the operator, also have heart problems, und der Reizstromtest geht oft durch Ihren Körper, and the current also flows through your body, dann wird der Körper ganz maximal belastet und Sie sind abends todmüde. and then that stresses your system considerably, and by evening you may be considerably fatigued. So, jetzt sind wir die erste Messung, die wir jetzt bei dem Reizstromtest machen, war die Leitwertmessung. The first measurement that we performed on this test was the basic energy level reading. Nun wollen wir den Reizstromtest über den Lymphmeridian machen. And now we begin the stimulation test over the lymph vessel meridian. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass We talked about that yesterday, that das Lymphsystem zum Grundsystem nach Fischinger gehört. the lymphatics belong to the basic regulatory system according to Fischinger, Und dieses Regulationssystem wollen wir über das Lymphsystem messen. and this regulation system we want to measure by utilizing the lymphatic system. Nun, das wissen Sie selber, der Lymphmeridian ist von voll entdeckt worden und And of course you already know that the history of the lymph vessel was discovered by Voll. läuft über den Daumen an der Außenseite. It of course proceeds from the angle of the thumb, and it's on the outside of the thumb. Und der erste Punkt liegt im Nagelbettwinkelbereich. And the first point is located in the angle area of the fingernail. Das ist also dieser Punkt hier. That is the point to measure. Wenn Sie den Punkt genau wissen wollen, If you want to know the exact location of that point, müssen Sie ein Punktsuchgerät verwenden. you have to utilize a point search instrument, Es geht aber auch mit dem Elektroakupunkturgerät. and you can do that with the electroacupuncture instrument. Das kann man sehr einfach machen. You can do that quite simply. Sie fahren nämlich nur ganz leicht, You utilize very light pressure, also fast kein Druck, that is hardly any pressure, über die angefeuchtete
Hautoberfläche You hier. move the instrument over the moistened skin, Und dann werden Sie sehen, wenn Sie über diesen Punkt hinwegfahren, and then you will observe when you come to the right point, wird sich der Zeiger etwas bewegen. the indicator will then set itself in motion. Geht natürlich nicht sehr hoch, selten über 20. It of course doesn't go very high. Very seldom does it go higher than 20. Aber wenn Sie dort hin und her gehen, But if you move back and forth on that point, dann finden Sie einen Punkt, der am höchsten ist. you will soon discover that there is a point which shows the highest reading. Also hier etwa ein Punkt, der in dieser Gegend liegt und hat einen Wert von fast 20. And so here we find a point Sogar that etwas is mehr. A little more than 20. that shows a little bit more than 20. Das ist jetzt also dieser Punkt, den wir haben. Und nun können wir mit der Niederdruckelektrode diesen Punkt markieren, indem wir einen kleinen Druck ausüben. And so by using the low pressure electrode, we can now apply a little bit of pressure and mark the point for us. Und so haben wir den Punkt immer wieder genau. And now we will be able to come back to that same spot again. Jetzt lassen wir uns den, ach so, das war jetzt erstmal die Punktsuche. So this much to the point searching procedure. Nun wird sehr oft der Fehler gemacht, Now, quite frequently the mistake is made dass dann die Ärzte gleich messen wollen. that the doctors then want to proceed immediately with the measurement. Das darf man nicht. And I would recommend that you don't do that. Sie müssen, wenn auch nur für kurze Zeit, wieder von dem Punkt weggehen. You should remove the stylus even if it is for a short moment Und dann erst dürfen Sie messen. and then come back again to that point. Wenn Sie die Niederdruckelektrode, auch jede andere Elektrode, If you use the low pressure electrode or any other electrode, auf dem Punkt belasten für längere Zeit, if you leave it on that point for some time, dann ziehen Sie Energie ab. you see, you withdraw energy from that area, Und der Messwert wird immer niedriger, obwohl Sie gar nicht messen. and so the measurement value then declines even though you haven't really measured. Lassen Sie mich das mal zeigen. And so I want to show that to you. Nur ganz wenig draufdrücken, You utilize very low pressure geht immer weiter runter. and it drops more and more. Das kann man bei der Demonstration auch nachteilig benutzen. And of course, one can utilize that in demonstrating. Wenn ich den Punkt nicht runterbekomme, If I fail to lower the point bei einer Demonstration, in a demonstration, dann können Sie die Elektrode auch etwas auf den Punkt lassen. you can leave the electrode somewhat on that point. Und wenn Sie etwas Übung haben, haben Sie dadurch schnell den Wert 50. And so with any kind of practice, it won't take you very long and you soon have that value on 50. Und dann haben Sie es sehr einfach. And of course, that is quite simple for the operator. Ich habe das in Deutschland bei mehreren Demonstrationen schon gesehen. And I have demonstrated that, so I have observed that in so many demonstrations in Germany. Und wenn ich dann nachgemessen habe, habe ich gesehen, warum das so gewesen ist. And of course, then as I proceeded to measure afterwards, I noticed why that was the case. Aber das wollen wir ja hier nicht machen. However, we don't want to do that here. Also wenn wir den Punkt genau gefunden haben, So once we have located the point exactly, wir beginnen mit der Messung. then we proceed with the measurement. Dieser Vorgang, die Messung nämlich dieses Punktes, This procedure, that is the measurement of the point, ist das Schwierigste zu lernen bei der Elektroakupunktur. is the most difficult aspect to acquire, to learn in electroacupuncture. Denn die Anfänger drücken meistens zu stark Because the beginners have a tendency to press too hard und auch zu schnell. and also too fast. Da müssen Sie einen Mittelwert herausfinden. And so you have to somehow achieve a point in between. Dazu müssen Sie den Zeiger beobachten. And so you have to observe the indicator. Wenn Sie das Messinstrument abdecken If you cover up the measurement instrument und den Zeiger nicht beobachten, and do not observe the indicator, können Sie keine Elektroakupunkturmessung machen. then you are incapable of making an electroacupuncture measurement. Denn Sie sehen nicht, wie der Zeiger nach oben ausschwingt. Because you do not see the response of the instrument. Wenn Sie richtig messen, If you measure correctly, geht der Zeiger erst schnell hoch the indicator will rise rapidly, und dann schwingt er langsam ein.
and then it slows down and approaches the point somewhat more gradual. Das sieht dann also schematisch so aus. So schematically, it may look something like that. Also Anfang geht sehr schnell, so muss man sagen, geht sehr schnell The beginning rise is very rapid, und dann schwingt die Kurve ein. and then the curve flattens somewhat. Und diesen Bereich, den müssen Sie beobachten. And this area right there, you have to observe. Und dann wird der Messwert eine Weile gleich bleiben. And then the measurement value may maintain a value, a constant value for a time. Und das ist der richtige Messwert. And that is the correct measurement value. Also sagen wir mal 75. Let's say a value of 75. Und nun kann es passieren, Now it can occur dass der Messwert bleibt that the measurement value may maintain itself, oder dass der Messwert dann langsam wieder abfällt. or that the value may actually decrease. Das ist dann der Zeigerabfall. And this we call the indicator drop. Und das ist der stabile Messwert. And the other one, the constant, is called the stabilizing value, or stable value. Diese zwei Unterschiede müssen Sie beachten. And so that difference you should note. Voll stellt seine Diagnose sehr intensiv nach dem Zeigerabfall. Dr. Bull emphasizes his diagnosis mainly on the value of the indicator drop. Das ist sehr wohl möglich. And of course that is quite possible. Sie müssen aber beachten, But you have to note wie weit der Zeigerabfall runtergeht how far the indicator drop will go, und das nimmt Zeit. and that requires time. Und wenn Sie einen Punkt sehr lange drücken, And if you press on a point for any length of time, dann wird er sauer. then that point becomes sour, Also fatigued. er kann nicht mehr benutzt werden. Yeah. So kann ich diesen Zeigerabfall beim Reizstromtest nicht benutzen. And so I do not utilize this indicator drop in the stimulation test, electrostimulation test. Wenn aber ein Arzt wie voll bestimmte Meridiane und bestimmte Punkte messen will, But when a physician such as Dr. Bull wants to measure specific meridians and specific points, dann ist das durchaus in Ordnung, wenn man den Zeigerabfall als Beobachtungskriterium verwendet. then it is certainly appropriate that one uses the indicator drop as one of the criteria. Also ich selber benutze aber diese Position des Zeigers. But I myself, in my practice, I use that area that I have marked. Also, und ich muss schauen, wann er schnell ansteigt und wann er einschwingt und dann für eine Weile bleibt. And so I observe the rapid rise of the indicator and then the area where it will remain stable for a little while. Und das ist mein Messwert für die And Diagnose. this is my measurement value for my diagnosis. Das gilt für den ganzen Reizstromtest. And that, of course, applies for the entire stimulation test. So. Electric line plug. Line plug. Jim, what about Gary's camera, the one that is right in back of you? Doesn't that run right behind the plant? Doesn't that have a battery? Gary, doesn't yours have a battery? I have a thing you can connect. It's got a battery on it, but I don't know if it's fully charged. Because we would like to come right close to it. Ich habe jetzt keinen Strom. We have no electricity. We don't have any electricity. That way you need this because there isn't any electricity? No. Because I can't, I don't want to rip up the one that's got there. Okay, what, go up there, I don't think, take it off the tripod. Good idea. Und jetzt machen wir die allererste Schau. And now we do the very first measurement. Wir haben ein Lymphmesspunkt 1. We have on the lymph measurement point number 1, Haben wir einen Wert von 82. we have a value of 82. Das ist der erste Hinweis für uns, dass das Lymphsystem im Kopfbereich rechts This is the first indicator for us that the
lymph flow in the head area on the right side. Yeah, maybe you mark that for us. Also, Lymphe rechts So lymph on the right side, ist 82. 82. So, und mit diesem Messwert haben wir den ersten Hinweis bekommen, dass die Lymphe rechts nicht ganz in Ordnung ist. And so with this first value, we already have a hint that the lymph condition of the lymph on the right side is not quite in order. Herauszubekommen, in welcher Verfassung sich der Waldaeische Rachenring befindet, And in order to find out in which condition the nehmen wir das Organpräparat von Villa Palatina. in which area that focus can be located, we take the tonsil organ preparation, Von Villa Palatina. Palatine tonsil. Ja. Dieses wird von der Firma Wala geliefert. This is available from Wala. Und wir haben es in 10 verschiedenen Potenzen. And we have that in 10 different potencies. Wir beginnen von D3 It begins with D3 bis D30. up to D30. So, jetzt gibt meine Frau in den Messkreis hinein Now my assistant places into the honeycomb mit Hilfe einer Wabe, wir nennen das with the honeycomb, und die ist which, eingeschlossen in which den is Messkreis. connected to the circuit of the patient electrode, Und da kann man das draufsetzen. and the honeycomb fits on that. Und in diesem Messkreis gibt sie nun die Ampullen And hinein. now the assistant places into that honeycomb the test ampules. With the hand Nun werden Sie sagen, was soll das auf den Stromkreis für einen Einfluss And haben? of course, now you probably have the question, wait a minute, what type of influence can that have onto the current flow? Jeder Physiker sagt, Glas ist ein Dielektrikum. Because every physicist will tell you that glass is an insulator. Und wird auch sagen, und dann haben Sie noch homöopathische Mittel, wo gar keine Moleküle drin sind. And in addition, you have homeopathic remedies that don't really contain any molecules. Also ist doch theoretisch gar nicht möglich, dass sich der Messwert dadurch verändern kann, ein So, elektrischer Messwert. So theoretically, an electrical measurement value cannot be altered with that. Aber dazu müssen wir sagen, But dass das reine Erfahrung ist, wir können es auch nicht erklären, warum. But to this, we have to answer that we don't have any explanation for that, but we do have a lot of experience that tells us Aber es funktioniert. that it works. Und wenn Sie sagen, das glaube ich nicht, dann können Sie eben keine Elektroakupunktur machen und keinen Reizstrom. And should you at this point say that, hey, I don't believe this, then it will be impossible for you to perform electroacupuncture or do the stimulation test. Und nun muss da auch ein bestimmtes System hinein. And so we do have a certain system Wir here. fangen immer an mit dem Organpräparat D6 We always begin with organ preparation D6. und das gibt jetzt meine Frau in diese Wabe hinein. And so the assistant now places that into the honeycomb. Und nun messe ich wieder nach. And now I measure that same point again. Und Sie sehen, dass der Messwert sich wesentlich verbessert hat. And now you notice that the measurement value has improved considerably. Es ist nämlich von 82 auf 72 zurückgegangen. It has dropped from 82, from a value of 82 down to 72. Jetzt setze ich eine andere Potenz von Organpräparat D6 hinein. Now the assistant places a different potency now of that organ preparation. Also die D6 kommt raus D6 is removed und die D8 kommt stattdessen hinein. and D8 is placed instead. So. Und nun wollen wir schauen, was jetzt passiert. And now we want to see what happens. Ja. Es wird noch besser, der Messwert. And the measurement value has improved even further. Jetzt haben wir schon 64. Now we have 64. Ja, wollen wir so gucken. Also 64 sind wir jetzt schon. So it is 64.
Das reicht aber doch nicht, wir wollen... But this is still not sufficient. We want to proceed further. Jetzt nimmt eine Frau die D5, das war... Ja. Nimmt sie heraus und jetzt schauen wir mal nach D4. And now another one was placed, the D4 was placed in there, and we check again. Jetzt sind wir schon bei 58. And now it has dropped down to 58. Wieder heraus und jetzt die D3. It is again removed and a D3 is placed. Jetzt sind wir bei 48. And now it has gone down to 48. Das war schon D3. Und jetzt, wenn meine Frau sagt, das ist D3 war, Entschuldigung, das war 48. Ja? So D3 gave us 48. Nun D2 haben wir ja nicht. So D2 we don't have. Jetzt setzen wir stattdessen zweimal D3 rein. So in its place we actually place 2 ampules of D3. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, dass der Wert wieder auf 60 heraufgeht. And here the value has now gone back up to 60. Na, Sie sehen also, dass wir einen Kurvenverlauf gehabt haben. And so you see that the result of that has now been a curve. Darf ich noch mal kurz darstellen. Wir haben bei D6 angefangen. We begin with D6, Und das soll hier der Messwert sein. and that represents the value. 150 und so weiter. Und hier war 82. And here was 82. Und beim Anfangswert haben wir hier 82 gehabt. And so the beginning value was 82. Dann gaben wir die D6 hinein. Then we gave the patient D6, Und dann waren wir ungefähr hier bei 72. and we came down to 72. Das war und jetzt hier, das ist die Potenz. Und jetzt That represents potencies. bei 5, And then we placed D5, dann kamen wir nach 4, and it dropped down to dann kamen wir auf 64. D4, And then we used D4 ging es noch weiter runter, to 52, and dann kamen wir auf D3, D3 brought it to 48. da war es 48. Und dann kam, das war einmal D3, hier. Und jetzt haben wir zweimal D3 genommen, And when we placed 2 ampules of D3, dann fahren wir wieder auf 60 hoch. then it returned again to 60. Und jetzt zeichnen Sie hier mal eine Kurve. And so here you can see a curve resulting from that. Haben Sie diese Kurve im Sinn? And do you understand the meaning of that curve? So ist dieser Wert hier bei 48, So this value at 48, das ist der Umkehrwert. which is the return or the turnaround value, Und diesen Umkehrwert, den benutzen wir als Normwert. and I use this turnaround value as the normal value. Das ist also ein Unterschied zu Dr. Voll. That, here you notice a difference in regard to Dr. Vol's standing, Denn bei Dr. Voll ist bei allen 4,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde der Wert 50. because in every patient that he checked, he always had a value of 50. Aber wenn Sie die Messungen machen, stellen Sie fest, dass dieser Umkehrwert individuell ist. But in utilizing this turnaround method, we have discovered that the value is only approximal, and some have a lower or a slightly higher value. Der Wert kann runtergehen. Der niedrigste, den ich je gefunden habe, war 42, aber nur einmal. The lowest that I have detected was 42, and that occurred only once. Meistens liegt der Umkehrwert zwischen 46 und 50. Most of the time, that turnaround point is located between 46 and 52. Voll hat also recht, wenn er den 50er Wert als wichtig bezeichnet. So Vol is correct if he puts value on the 50, Denn das ist der oberste Umkehrwert. because that is the highest
turnaround point. Ich habe noch keinen Umkehrwert von 52 gefunden. I have not found a turnaround value of 52. Also insofern bin ich wieder mit voll überein. And so in that regard, I am definitely in agreement with Wolf. Aber hier der Umkehrwert ist für mich entscheidend. But in this case, the turnaround point for me is very important. Und Sie sollen sich nicht wundern, dass der Umkehrwert auf der rechten und linken Körperseite unterschiedlich sein. And you should not be surprised if that turnaround value may vary from the left and right side. Also eine völlige Übereinstimmung mit dem Leukozyten. Which again tells us a total agreement with the results of the leukocyte test. Und mit den Untersuchungen, die die Wiener Schule gemacht hat. And also with the examinations which the Vienna School of Scientific Research has attained. Also hier den Wert 48. So here we have a value of 48 bei dieser Patientin. with this particular patient. Das ist der heute gültige Normwert. And for her, this is the one value that applies to her right now at this time. Und der wurde bei dieser Patientin erreicht mit einmal D3. And we attained that value on this patient by using 1 ampule of D3. Also, da auch gleich die erste Diagnostik. So the first diagnosis, Der Wert war 82. the beginning value was 82. Sie hat also auf der rechten Körperseite im Lymphabfluss eine Störung, So on the right side, she has some type of disturbance in the lymph flow weil der Wert über 80 ist. because the value is in excess of 80. Und das zweite ist, der Ausgleich war möglich mit einmal D3. And secondly, the balancing was accomplished by using 1 ampule of D3. D6 war normal, D6 is normal. D8, 10, 12 und so weiter ist entzündlich. So if we have D8, D10, 12, and so on, that would indicate inflammation. Going 5, 4, 3 Ist degenerativ. is degeneration. Und wir haben diesen Wert. And here we have the value of 3. Also eine chronische Entzündung im Rachenbereich. So she has some type of a chronic Rachenmandelbereich, Entschuldigung. inflammation that is located in the Rache is a tonsillar area. Das ist also das erste Ergebnis unserer Messung. So this is the first result of our measurement. Ausreichende Energiehaushalt mit dem Leitwert 82 There was sufficient energy with the value of 82. und die Tonsilla palatina in der rechten Seite, leichte chronische Entzündung. And the palatine tonsil on the right side with a light chronic inflammation. Haben Sie bis zu diesem Schritt eine Frage? Now, do you have any question up to that point? No question. Thank you very much. So, der nächste Schritt jetzt. Now to the next step. Diese D3, Tonsilla palatina bleibt jetzt im Messkreis drin. Okay, this ampule of concentration D3 will now remain in the circuit in the honeycomb. Und nun wollen wir wissen, woher das sind. And now we want to be a bit more exact to determine where does it come from. Und dafür müssen wir wie bei jedem Test einen Reiz setzen. And so here, as in other tests, we have to give an irritation or a stimulus. Jetzt können Sie den Patienten wieder ärgern, And now, of course, you can irritate the patient again wenn Sie den Reiz zuerst gleich zu hoch setzen. if you set the stimulating current quite high. Also beginnen Sie lieber mit dem niedrigstmöglichen. I would recommend that you start with a low current. Es ist jetzt ganz gut. It is, to assure the patient, it is very low current. Ich gebe jetzt den ersten Reiz auf den ersten 1 unten rechts. And now I apply the stimulus on central incisor. Yeah. Okay, on the lower right central incisor. Ja, das ist also dieser Tag. Ich spüre den schon. Did you feel anything? So. Dann muss ich den Reiz etwas höher, stärker No. aufstellen. Since the patient didn't feel anything, now the current was, the intensity was turned up. Spüren Sie ihn jetzt. Das ist noch nicht viel. Also gut. A little more. Sit out.
Where is the electrode placed? On the tooth? About 3 millimeters on the gingiva, Ja. on the root surface of the tooth. Das will ich noch gerade erklären. Okay, I want to explain that the answer to that question. Sie fragen mit Recht, ich kann das ja auch bei dir machen. Das kann man jetzt folgendermaßen erklären. One can explain that in this manner. Nehmen Sie an, das sei der Zahn, If you das ist die Krone, accept that this is the tooth and this is the und das crown ist part der gingivale Bereich, and the gingival area, dann setzen wir in der Regel den Stromstoß ins koronale Drittel. we place the electrode for the test in the coronal 1/3 on the root. Das ist das erste koronale Drittel, That would represent the first coronal das third, ist das zweite Drittel second third, und das ist das apikale and the Drittel. apical 1/3. Den Stromstoß auf das erste Drittel zu setzen, ist zweckmäßig. So it is important that you place the electrode on the first third, Denn diese Lage können Sie am besten bestimmen. because this spot you can definitely be quite certain of. Sie werden dann sagen, warum setzen Sie nicht den Stromstoß aufs apikale Drittel? So if you ask, why don't you place the point on the apical 1/3? Denn hier findet man ja oft die apikalen Because Prozesse. here is where you may find usually the disturbance. Das ist aber schwierig. That is difficult, Denn stellen Sie sich vor, die Wurzel sei krumm, because in case the root should have a dilaceration, dann finden Sie das im Mund ja nicht. then you may not locate that in the mouth. Und dann setzen Sie den Reiz verkehrt. And of course here your stimulus was not placed in the right area. Das kann nicht passieren, wenn Sie im koronalen Drittel bleiben. You will usually avoid that if you stay in the coronal 1/3. Also Sie sehen, den Reiz in das koronale Drittel zu setzen, ist am besten. And so my recommendation is that you stay in the coronal 1/3. Und wenn Sie einen mehrwurzeligen Zahn haben, And if you have a multi-rooted tooth, dann setzen wir in der Regel den Stromstoß auch ins koronale Drittel daher. then we also place the electrode for the test in the coronal 1/3. Weil vielfach ja die Wurzeln zusammen sind. Besser und sicherer ist es allerdings, wenn Sie auf jede Wurzel einen Stromstoß setzen. It would be more certain and simply better if you would place the electrode in a coronal 1/3 of each root. Und wenn Sie einen oberen Molaren haben, And if you have an upper molar, dann müssen Sie auch den Stromstoß palatinal and setzen, then you should also place the stimulus on the palatal area as well. damit Sie die palatinale Wurzel mit erreichen. In this case, you will then reach all the roots. Besten Willen. On the lingual and buccal on the lower, Should it be on the lingual and buccal on lower. right side, not the, Wir bleiben nur am Buckel. yeah, only on the buccal and the lower. Buckling. Just place directly on the tooth, or on the On the gingiva, on the coronal third of the root Von of the der tooth. Gingiva. in middle 1/3? Coronal. Ja, Well, it's not where he's got it there. Leave the ground. Well, wenn Sie the coronal 1/3 of the root. Okay, if you divide the root in three areas, you have the coronal, the middle, and the apical. In the coronal 1/3. in das koronale Drittel der Wurzel. Yeah, does that make Sie müssen besonders aufpassen, dass Sie dahin kommen, dass Sie nicht zu hoch kommen. Now you should exercise care that you don't place that too high, Wenn ein Zahn eine Krone hat, because if you have a tooth that has a crown, dann dürfen Sie nicht an die Krone kommen. you certainly don't want to touch the crown. Aus zwei Gründen. Two reasons. Einmal, wenn die Krone mit einer Brücke verbunden ist, If the crown is connected to a bridge, dann geht der Reiz, wenn Sie auf die Krone gehen, auf die ganze Brücke. it will then also apply to the entire bridge. Und das Zweite ist,
wenn Sie auf das Metall gehen, And the second, if you should happen to touch the metal, dann fühlt der Patient den Stromstoß sehr viel stärker. the patient definitely perceives the current considerably more. Also wenn er hier den Stromstoß verträgt, verträgt er ihn hier noch lange nicht. And if that patient barely tolerates the stimulus on the gingiva, he certainly is not going to be very happy with you when you fry his fault. Also auf das koronale Drittel der Gingiva den Stromstoß setzen, das ist am besten. So definitely place the electrode on the coronal 1/3 on the root, not on the crown of the tooth, the coronal 1/3 of the root. Noch eine Frage? So, das nächste jetzt. And now, let's continue. Den Stromstoß setzen wir nochmal. And now I will repeat the stimulus. Und durch diesen Stromstoß And because of that stimulus, geht der Wert jetzt hoch the value has now increased auf 63. to 63. Das ist also der Erfolg des Reizes. And that was, of course, the result of the stimulus. Ja, kann ich da nochmal machen. Danke. Guck mal hier, wenn Sie also hier den Stromstoß gegeben haben auf das koronale Drittel, fließt der Strom durch den Körper hindurch. Now, when you applied that stimulus to the coronal 1/3, the current has actually flown through the body. Von hier weg, also von dem Det kunde kan inte säga. fließt der Strom also vom Mundbereich von dem Zahn 1 weg, So the current flows from tooth number 1 durch den Körper hindurch auf die Niederdruckelektrode through the body to the low pressure electrode, und durch den Körper hindurch auf die Gegenelektrode and of course through the body to the counter electrode, zurück ins Gerät. back to the instrument. Ja? Und verändert jetzt den Wert And it changes the value von 50 from 50 zurück back to 63. auf 62. Also, ich will es nur mal zeigen hier. Der Reizwert, erst waren wir hier bei 48. At first we were at 48 where the turnaround value was. Jetzt kommt der Reiz Then we stimulated auf den Zahn. to number 1 or lower, Und jetzt geht der Wert hoch and now the value has increased auf 62. to 62. Das ist das Ergebnis durch den Reiz. And that is the result of the stimulus. Und nun können wir sehen, als nächstes Ergebnis, And now we can see as the next result dass dieser Wert unter 80 bleibt. that this value has actually stayed below 80. Und wenn der Wert weit unter 80 bleibt, können wir daraus schon erkennen, dass dieser Zahn gesund ist. If the value remains quite low, quite below 80, then we can already assume that that tooth is healthy. Und das ist der erste Hinweis. That is the first hint. Und der zweite Hinweis kommt jetzt. And the second hint will come next. Hier in der Wabe drin war Tonsilla palatina einmal dentral. We had in the honeycomb the presence of tonsillar. Und der Strom ist mit durch diese Ampulle. Und der Strom ist mit durch diese Ampulle And gegangen. of course the current included that homeopathic preparation. Und nun gleichen wir den gleichen Punkt wieder aus. And now we go back and again balance that point. Aber wir gleichen ihn jetzt aus mit dem Organpräparat Mandibula. But now we use for that purpose the organ preparation mandibula. Denn wir wollen ja wissen, ob in der Mandibula, im Kieferknochen, ein pathologischer Prozess ist. Because we want to know whether there is present in the mandible some type of pathological process. Und dazu geben wir jetzt das Organpräparat Mandibula D6 in die Wabe. And so the organ preparation D6 is placed in addition to the palatine tonsil into the honeycomb. Und da sehen wir schon, dass der Zeiger zurückgeht And here we notice that the indicator has dropped nach 50 at first to 50
52 genau. Oh, that is 52 to be exact. Ich gehe runter auf D5 And now we change to D5. und jetzt sehen Sie, der Zeiger geht viel langsamer zurück. And now observe that the indicator has been slowed down considerable. Jetzt sind wir bei 48 And now we're down to 48. und jetzt gehen wir auf D4 And now we go to D4. und jetzt steigt der Wert wieder an. And the value now has turned around and increased Auf 64 to back to 64. oder 62, wie das hier war. Und jetzt sehen Sie schon hier, dass dieser Wert 62 ausgeglichen werden konnte And now you can see that the value 62 mit could be D5 balanced by the use of D5, Mandibular. organ preparation mandible. Und dieses bedeutet nun D5, dass kein pathologischer Prozess And da ist. of course, D5 indicates that there is no pathological process Wir haben present. das ja gestern schon mal besprochen. And yesterday I gave you the theory behind that. Mit den Organpräparaten, In using organ preparations, D6 ist normal, D6 is normal, D5 und hier D8, das ist Normbereich. D5 below and D8 up above will be can be considered normal range. Sagen wir, ist kein pathologischer Okay, Befund. yeah. OB. Obey Hier darüber wäre entzündlich above D8 we have inflammation, und hier wäre degenerative and Erkrankung. anything below would be degenerative. Wir haben aber D5 gefunden We found D5, und hier den Messwert 62. and here the measurement value of 62, So passt das genau zusammen. and so you see there is an agreement. Wir wissen also, dass dieser Zahn 1 unten rechts OB ist. And so now we know that the central incisor on this patient is healthy. Sie sehen also, das ist das Messprinzip. And so you see this is the principle of the test, the Und measurement dasselbe, principle of the test. was wir jetzt an diesem Zahn gemacht haben, müssen wir an jedem anderen Zahn auch machen. And what we have shown you and done to this tooth has to be repeated now on every tooth that is in the mouth. Und das können wir ja dann beim nächsten Demonstrieren beim anderen Patienten noch zeigen. And we can show you that perhaps on another patient. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Questions? If you test the next tooth, must you put D3 in? Okay, if you check the next tooth, what do you... Dann bleibt alles in der Wabe. Oh, that was a good question. And the answer is everything remains in honeycomb. Denn mit der zweiten Ampulle, D5 Mandibula, habe ich ja den Normumkehrwert wieder erreicht. Because with the second ampule of D5, I have attained the turnaround value of, Ja? Ich bin also wieder bei der Ausgangslage zurück. and now I am back again to the beginning point. Und für den nächsten Zahn muss ich jetzt einen Stromstoß setzen And so for the next tooth, I have to apply again a stimulating current, und wieder ausgleichen. and I have to again balance it. So kommt eine Ampulle nach der anderen da hinein. And so there will be more ampules placed in the honeycomb. Bloß, wenn ich die Seite wechsle, However, when I change the size, dann muss ich alles aus der Wabe raustun then I remove everything from the honeycomb und komplett neu anfangen. and begin start from the beginning. Das ist der Man darf nicht damit therapieren. Ampules of D5. Okay. Er sagt, na, dann brauchen wir sehr viele Ampullen. The question was, well, we certainly need a lot of ampules then. Na, in der Praxis ist das zweckmäßig, wenn Sie sehr viele Ampullen haben, dann geht das schneller. Of course, this definitely enhances everything if in practice you do have available a lot of ampules. Wenn Sie aber nicht genügend Ampullen haben, However, if you should not have sufficient ampules, dann geht es auch mit weniger. you can still perform with fewer ampules. Dann nehmen Sie alles raus aus der Wabe Then you remove everything from the honeycomb und ordnen alles wieder ein. and balance everything back again. Und dann fangen Sie ganz von vorne an. And then you begin start again from the beginning with every tooth, Mit Tonsilla palatina. with tonsillar palate. Und dann können Sie ja die alten Ampullen wieder neu verwenden. And then you can use the other ampules again.
aber Sie brauchen von jedem doch wenigstens, sagen wir mal, 10 Ampullen. Von jeder. But I would recommend that from every concentration you should have at least 10 ampules. Das ist das Minimum, was That would be the minimum that you should have. Und eines dürfen Sie nicht vergessen, die Ampullen, Sie müssen Ersatz für die Ampullen haben, denn das greift sich mit der Zeit ab, was Beschriftung. Oh, okay, the other thing that you should also keep in mind that you should have some replacement ampules because in use, the print on the ampules wears away and then you may not know what you're using. Und wenn Sie es ganz exakt machen, sollte die Helferin auch Handschuhe tragen. Of course, if you really want to be quite critical, your assistant should also use gloves. Damit der Schweiß nicht an die Ampulle kommt. Because you don't want to have her sweat or fat, whatever is there, also transferred to the ampules. Another question? Ja, sag bitte noch, dass das nicht die Therapie ist. Ja. Na, noch, ja? If you have, when you stimulate the tooth, if you have a value, an increased value to 60, Yes. will it ever take nosodes like, will it ever take organ preps like 2 or 3 ampules of D3, or will you always be able to balance it out with a D4 or D5 if the stimulation only increases the value reading to 60? Na, meistens besteht eine Übereinstimmung zwischen dem Wert und der Zahl der Ampullen. Most of the time there is an agreement between the value and the number of ampules. Wenn Sie einen Wert haben, If you have a value über 80, in excess of 80, dann werden Sie praktisch niemals einen Ausgleich erreichen mit D5. you will very seldom, if ever, receive a balance with D5. Da werden Sie einen Ausgleich erreichen bei entzündlichen Prozessen am Zahn. In inflammatory conditions on the tooth, you will attain a balance, Vielleicht mit D15 perhaps with D15, oder or mit vielleicht zweimal D3. or perhaps 2 times D3. Das ist auch möglich. That is possible. Beide Werte können über 80 gehen. Both values can be in Aber excess of dass 80, Sie einen so hohen Wert mit D5 ausgleichen, das wird praktisch nicht vorkommen. but for anyone to balance out that high value with D5 just doesn't occur. Ja, das kommt nicht. Noch eine Frage. Additional questions? Have a good lunch. Could you please pass the second tooth so that we just see how you continue with your measurement and with your ampules? I will do it, but it says not allowed, not yet. You want him to do all of, you just said you just repeat the procedure, but if you want to watch him again. He will do another patient later on where the teeth are checked in series. I was just wondering because he used 2 ampules in there and just want to see what the procedure is next. Well, you get the tapes, and then it takes 11 repetitions of this before you understand it. So you buy the tape, you sit there for 11 hours, and you learn it. That's how you do it. Really. And if you're smart, maybe you can do it in 6. But it's so simple, it's hard. You're thinking of a million other things rather than just what he does. Gary went to the trouble because he sat there in front of the TV set and wrote it all out. And that's what he has to do. So don't be discouraged. It's a real thing, and everybody can do it. I really agree with what Ed said because I have gone to so many seminars and as I was processing the videos and kept constantly watching how when Dr. Kramer explained the basic regulatory system, I was exposed to that by Dr. Bolt, Dr. Thompson twice, by him once, and I was sitting in my basement and probably have watched those tapes now 5-6 times, and finally it hit what he was trying to tell me about the basic regulatory system. And I thought I really understood. I had absolutely no concept. I thought I did, but I didn't. It takes time. It is a totally different thinking. We have been taught to think morphologically, and we're trying to teach you energetic thinking, and it is totally different. Darf ich noch eines bitte sagen? Could I tell you one more thing, please? Wenn Sie diese Ampullen hier in die Wabe geben, When you place one of those ampules in the honeycomb, dann ist das nur zum Testen.
This is only for testing purposes. Wenn Sie hier 16 Zähne durchtesten, When you check here 16 teeth, dann haben Sie hier vielleicht 20, 30 Ampullen in der Ware. you may have 20 or 30 ampules here in honeycomb. Das dürfen Sie nicht zur Therapie spritzen. And don't ever think of using all those to inject in therapy. Das ist nur zum Diagnostizieren. That is only diagnosis. Für die Testung, für die Therapie müssen Sie es anders machen. For therapy, you have to proceed in a different way. Das wollen wir Ihnen dann noch erklären. And that will be explained to you. Also, dies war nur ein Testvorgang. This is only a test of the emergency broadcast. Okay, questions, Juan? I think I can interpret what he's asking, and we try to just verbally. He put in consular palatine to balance, then he put in mandibular to balance. Also, now that he goes to the second tooth, he's going to leave it. What will we see? Then will he use, let's say, maxillary? Will he use the other ones now to also balance the Das wollen wir, also, die kommt heute Nachmittag. Will they come back? Yes. She will come back in the afternoon, and then I will explain this one. You are ahead with that question. That's the point. The patient will return in the afternoon, and we will explain this to you then. I'm acting now, but I could work 4 and 4 now. But you said you are. Well, only we have to kind of keep a schedule. If we do at 1 o'clock or 1:30, then we blow it. Actually, it's neat that you guys have questions, but we need to take a break Why don't we here. take an hour, 15 minutes? Let's get back here. Everybody here at 1:45, and then we can continue. Station durch Elpimet gegeben. As Kramer mentioned, through the first withdrawal of blood and the use of alpamate, the first irritant was applied to the patient. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gleich noch ein kurzes Wort zu der Stimulation der einzelnen Teste sagen. I want to use this opportunity to say a few words to the test of the first stimulation. Der Test und seine Stimulation sollen immer im selben Milieu geschehen. The test and the first stimulation should occur in the same setting or the same milieu, same environment. Ein serologischer Test A serological test. soll in dem serologischen Milieu stimuliert werden. A serological test should stimulate the serum environment. Ein elektrischer Test soll elektrisch stimuliert werden. An electrical test should use electrical stimulation. Und ein thermischer Test, also der Infrarottest, sollte mit Temperatur stimuliert werden. And the infrared test should utilize the phenomenon of temperature change in its testing. Das ist sehr wichtig, This is very important weil dann eine Genauigkeit garantiert ist. because only then can you ensure any kind of accuracy. Wenn wir, sonst können falsche Werte entstehen. Otherwise, we can attain wrong values. Und jetzt haben wir also bei diesen, um noch einmal kurz zu repetieren, And now to repeat briefly, a moment please. Hier jetzt, Moment, ich hab... May I take this off? Wir haben also die einzelnen Reaktionsformen. here we have the individual reaction possibilities. Die Normalreaktion, The normal reaction, die verzögerte the Gegenschockphase, delayed shock phase, die hyperergische Phase. and the hyperergic reaction. Wir haben die verzögerte Gegenschockphase We have the delayed shock phase, und wir haben die paradoxe Reaktion we have the paradoxical reaction, und hier alle 4 Formen einer sehr kritischen Reaktionsform. and here the rest of the forms that are very, very critical. Dieses nur noch mal zu Ihrer Orientierung und jetzt nehmen wir den Test, den wir gefunden haben
Und Sie werden sehen, dass wir diesen Test hier finden, diesen entzündlich-hyperergischen Test. This is for your orientation, and now we will show you the actual results of this morning. And it was the form of that very first curve that you see on the graph. Wir haben als Anfangswerte We have as a beginning value 7200 Leukozyten. the count 7,200 leukocytes Auf der rechten on the Seite. right side. Das besagt schon, dass keine normale Leukozytenzahl vorhanden ist. This already indicates that the leukocyte count is not normal. Ich möchte überhaupt dazu sagen, And I want to say additionally, der Körper ist gewillt, alle Werte in etwa so zu kompensieren, dass sie an der oberen oder unteren Normgrenze sind. the body has the desire, if you please, to equalize as much as possible the values to as normal of a value as possible, either somewhat higher or lower than what is normal. Also, solange noch irgendwelche positiven Reaktionen im Organismus sind, As long as the body has positive reaction capability, versucht der Organismus, die Werte hinter den Endgefäßen in der Norm zu halten. the body then attempts to maintain the values in the terminal aspects of the regulation system within normal range. Und dann finden wir aber schon bei manchen Parametern pathologische Veränderungen. And in some parameters, this way we find already some pathological changes. Ich denke an den Blutdruck, I'm reminded here of the blood pressure, an das Cholesterin on the cholesterol levels, und an die Blutfette. and also the fat, Glycerine. the glyceride. Glyceride. Das sind dann Werte, die Sie in der Normalmedizin finden. Those are the values that you usually see in the orthodox medicine. Das besagt nichts anderes, This doesn't tell you anything else als dass das Milieu hinter den Gefäßen krank ist. except that the milieu on the other side of the circulatory system is not healthy. Der Leukozytentest ist also eine Methode, die diese Normalisierung durchbricht. And the leukocyte test is a method which shows how one can penetrate this normalizing process. Sie wissen, in der Schulmedizin gelten 7200 Leukozyten durchaus in der Norm. As far as the school medicine is concerned, where they assume that the value of 7,200 leukocytes should be within the normal or acceptable range. Bei uns als biologische Ärzte But we as biological physicians, sollte das aber schon ein Alarmzeichen sein, dass hier eine Belastung des Immunabwehrsystems vorliegt. this certainly means that there is already an alarm stage present in the immune system reaction capability. Und wir können es auch sofort erkennen, es kommt hier zum Anstieg der Leukozyten And we recognize it here by the presence of an increase in leukocyte count. und nach der zweiten Messung After the second measurement, 1200 an increase of 1,200. und dann kommt es zum nochmaligen Anstieg fast 2000 Leukozyten. And then an additional increase 2 hours later of roughly 2,000 leukocytes. Das besagt bei uns, dass hier eine entzündlich-hyperergische Reaktion vorliegt. This indicates to us that in this case there is present a hyperergic allergic reaction. Wir müssen hier an eine subakute, blande Form einer chronischen Entzündung denken. We have to think here on a subacute, bland form of inflammation to be present. Wenn wir jetzt zunächst erst die andere Seite betrachten, And then when we look on the other side, dann haben wir hier als Anfangswert
We had as a beginning value 7.700 Leukozyten. 7,700 leukocytes. Dann haben wir in der Zweitmessung 7.400. The second measurement presented 7,400 leukocytes. Sie müssen also schon die Differenz zwischen rechts und links beachten. And so the difference between right and left side should be noted here, and it is rather obvious. Wenn Sie auf der Hochschule dieses Phänomen erwähnen, dann ticken sich die Leute an den Kopf. If you mention this phenomenon in any of the schools, then they will kind of point to the side of the head, and für sie ist dieses Phänomen unmöglich. And to indicate that this type of phenomenon is certainly impossible. In der Schweiz habe ich einen Vortrag gehalten vor Universitätsprofessoren. When I was holding a seminar in Switzerland in front of an audience of university professors, und die sagten, lernen Sie bitte erstmal Leukozyten zählen. They indicated to me that please learn how to count leukocytes and then come back. So. Und der Drittwert jetzt hier bitte And the third value here ist 9.800. is 9,800. Also Sie sehen, die Tendenz And so you see the tendency von beiden on both sides Seiten ist eine entzündlich hyperergische. is an inflammatory hyperergic reaction. Aber wir haben hier einen Einbruch. However, here we do have somewhat of a cave-in. Das heißt mit anderen Worten, This indicates dass hier der Körper entscheidender belastet ist als auf der rechten Seite. that on the left side the body is burdened to a higher degree than on the right side. Dass das pathologische Geschehen wahrscheinlich auf der linken Seite stärker und länger besteht. So that the pathological process on the left side is not only stronger but also is of longer duration. So, also würden wir unser besonderes Augenmerk zunächst auf die linke Seite legen in der Diagnostik. So we would tend to put more emphasis on diagnosing the problem on the left side. Das ist also zunächst die grobe Auswertung dieses Leukozytentests. This, of course, take it only as a means of the very first, a rough overview of the leukocyte test. Wir haben jetzt noch, wo ist denn der Decoder jetzt? Ach, der ist hier. In addition, we have now available Wir haben jetzt noch den Decoder bei diesem Patienten geschrieben, aber darauf will ich nicht eingehen. Aber nur eins. we have also available with this patient the decoder printout. I don't want to go into that in detail right now, except to mention that Sie sehen hier diese graue Zone. you perhaps can see from where you sit the gray zone. Können Sie es? Das ist die normale Zone. That is the normal zone. Und alles, was darüber geht, And everything that exceeds that area ist ebenfalls hyperergisch. is also hyperergic. Sie sehen also, wir können dieser Test und dieser Test ergänzt sich. And so as you can see that the leukocyte test and also the decoder test seem to complement each other on this point. Wir können sagen, dass hier eine echte entzündliche hyperergische Reaktion vorliegt. And so we can now state with certainty that in this case there is definitely the presence of a hyperergic allergic reaction. Auf die anderen Reaktionen gehe ich während ein, wenn ich Ihnen den Decoder näher erkläre. All the other reactions that are visible and present on that decoder diagram, I will go into that later on when I explain it to you in more detail. Welche Konsequenzen sollen wir nun aus diesem Wert ziehen? Now, what consequences can we draw out of the values of this test? Wir müssen also einmal daran denken, dass wir möglichst eine Vorbehandlung machen. We certainly have to consider the strong possibility of using a pretreatment Mit allen Mitteln, die den Organismus wieder
von der hyperergischen Lage in die normergische Lage bringen. with substances that will aid us in bringing the patient from a hyperergotic down to a more normal reaction. Also Gegensensibilisierung, That is a counter-sensitizing substance, vor allen Dingen Akupunktur especially acupuncture, und eventuell schon eine Nosodenkur, and eventually also nasal treatment, weil wir hier vermuten, anamnestisch, dass dieser Patient mit Toxinen belastet ist. because we suspect here out of anamnesis, a health history, that the patient is stressed here through farm chemicals. Und denken Sie an die Therapie, And think of therapy. wird dieser Patient dann von Ihnen chirurgisch behandelt? Should the patient now be treated by you surgically? Es ist jetzt egal, ob hier der Appendix rausgenommen And it wird, doesn't matter whether it's the appendix ob die Tonsillen or herausgenommen werden tonsils, oder ob Sie das Kiefergebiet sanieren. or whether you're working and cleaning out the jaw area. Der Hauptschutz bei jeder dieser chirurgischen Therapien The main point of protection in such surgical procedure muss der antiallergische Schutz sein. has to be the anti-allergic protection. Yes. Die größte Herdwirkung, wie gesagt, noch einmal zwischen dem 6. und dem 11. Tag. The largest protection Yes. should be between the 6th and 8th day. Yes. Gut. Ich will hier jetzt nicht zu lange explizieren. Ich glaube, die Sache ist relativ gut. Oder I don't haben want Sie to noch spend a lot Fragen? of time in this area. I hope the explanation was adequate. Do we have any questions? They're all going to get this printed out before they leave. That's right, yes? Good. Bitte nur noch sagen, ob jemand anderes sagen kann. Okay, now, anyone else who may desire to have also printouts on the Yankee decoder, this can be done while we continue to hold the lecture, because all you have to do is just sit there for 15 or so minutes to get the reading. So anyone who desires that, come up and we'll do that. Möchte einer gern? So if anyone wants to be diagnosed, please step up. It is rather painful and inexpensive. Hier, in den Sorry, Kopf, painless. im Kopfdecoder können Sie auch diese hyperergische Reaktion sehen. Auch hier. Okay, on the printout of the head decoder, you can also recognize the hyperergic reactions. Und wir suchen hier den Extremwert. And we of course look here for the extreme values. Und da sehen wir, dass hier keine Kolumnen sind. And we notice here that we have here no columns. Diese Kolumne gehört zu dieser Messung. And these columns here belong to the measurement on the right side. Wir haben also zwei Extremwerte. So we do have the presence of two extreme measurements. Da zwei Elektroden. Diese Elektrode, The two electrodes, Moment, dass diese Elektrode, the right electrode on the diese right Elektrode and the one in the und middle diese Elektrode and the lower jaw electrode in Verbindung stehen, are connected. wissen wir also, dass einmal im Oberkiefer wahrscheinlich die Belastung liegt. And so we know then from that fact that the stress must be present in the upper jaw. Und hier in dieser Seite auch. And we also know that it is present on the left side as well. Dass hier im entzündlichen Sinne That on the right side it is in the inflammatory sense, und hier im degenerativen Sinn. and on the left side in the sense of degeneration. Das können nun die Tonsillen sein, das können die Kiefer The sein, possibility there is from jaw, from the sinus or the tonsils, oder es können die Tonsillen sein. or the tonsils. Gut. Ist noch So, question? any questions on that? No. Okay. I think.
You had mentioned something about possibly being agricultural contamination as a source of the problem for him. How were you able to derive that, or is that just a possibility? But that's an educated guess on his part. Er hat gefragt, weshalb man so schnell so eine Diagnosis gemacht hat, dass er von landwirtschaftlichen Beschwerden. Nein, das ist rein anamnestisch. Yeah, and I have to be correct. That he is only an educated guess, a suspicion. It is not a diagnosis yet. But you see, he then goes on his suspicions and pursues it a little bit. Auch diese Testung gibt keine Diagnose. Yeah, keep in mind that even this test is not a diagnosis yet. Erst die Erfahrung und der Vergleich von Hunderten oder Tausenden von Testungen. It is my experience and the comparison of hundreds and hundreds of test results Berechtigt uns, diese Aussagen zu machen. gives me the ability here to really make statements at this point. Nothing like experience. Jim, where are you from? Where am I from? Safford, Arizona. What do they do there a lot? Farm. They don't use airplanes to spray your farming community. Oh, they do that too. I tell you, we are blessed with that also in Idaho. Hat jemand von Ihnen Alkohol? Does anyone here? Oh, I'm sorry. What does he need to Wipe your wife is clean. You don't have your bottle of wine here that we can sanitize? Now, guys, I called him only because he's responsible for this course. There was no other thing intended. I realized after I said it what it was. German beer is no alcohol. Yeah. Or there is. What's the problem? Mother milk. It's mother's milk. Power. Oh, yeah. I know what happens. As you disrupt the connection there, can you reconnect this again? The plug was pulled out. And shaking trees right now here. It's like a Ford company, the light went on. Have you driven a Ford lately? Yeah, I did the reclam. I was the one that least on Keith and the Ford company produced this. In hier reclame. Die haben eine bessere Idee. Ja, fängst du an. apologize for that, Bush, will you? Oh my goodness, look at that plant move. You turn the light on now, Vic? Overhead. Not concerned. Don't you think you guys could do something more aesthetic about those things, like add a feather or something? Okay, now we need to kind of switch here for a minute. Okay, before the light goes out, are you ready? Say Al. Knock lights down. He said it's fine. Once he went out, he went all about it. Wir haben inzwischen bei unserer Patientin den Mundbefund aufgenommen. No. Meanwhile, we have on our patient recorded all the present conditions in the oral cavity of our patient. The teeth in front, all the way up to the bicuspids, are without any noticeable problems. There are no fillings present.
ob die Vitalität gegeben ist, wissen wir nicht, aber kein Vitalitätsprüfer hier. Whether they're vital or not, we don't know because we didn't check the Das vitality. hätten wir hier aufgeschrieben. Otherwise, it would appear on that line. Und hier sind die Füllungen angegeben. And die here Lage we der have noticed the filling, presence of filling. Und F bedeutet eben F Füllung. stands for filling. Wer ist die? Wer ist hier mal? Wir müssten jetzt noch angeben, welche Art von Füllung das ist. And now we also have to indicate what type of restoration that might be. Yes. Welche Art von Füllung das ist. Damit What wir- kind of fillings are present? Amalgam or? Oh, you can tell it to me here. Look inside. You want to go by the number? Yes. Na, wir müssen jetzt noch wissen, welche Art von Füllung Yeah, das ist. because we really should know what type of restoration that Wir might haben be. diesen Befund nur aufgenommen vom Röntgenbild hier, aber ich kann Because we have actually utilized the X-rays to derive at our findings here. Lower right, second molar is amalgam. Number 7 is amalgam. Yeah. Amalgam. Lower right, first molar is amalgam. 6 ist amalgam. Bicuspid is amalgam. Und der andere ist schon als amalgam gezeichnet. Nummer 5. Lower left, Und dann molar is amalgam. auf der linken Seite First Nummer molar is 7, amalgam. Nummer 7 und 6 beide amalgams. And bicuspid silver amalgam. Mercury Und, amalgam. und Nummer 5 auch Silver amalgam. mercury amalgam. That's right, the highest content first, you're right. Truth in labeling. Ein oben Right. rechts in die Upper. And upper right. Upper right second molar Number- silver amalgam, mercury amalgam. Nummer 7 auch amalgam. Upper right first molar mercury amalgam, Amalgam. Nummer 6. mercury amalgam. Truth in labeling, you got mercury. Yeah, aber auf Deutsch, in German, that is a tongue twister. Quecksilber Amalgam ist zu lange und will sich But schnell you did beeilen. very well. Das ist aber ein Fehler. Okay, now we're getting into an argument here. He says, but that is a mistake. Wenn wir von Amalgam sprechen, ist das eine Legierung mit Quecksilber und anderen Metallen. If we speak of amalgam, it is actually an alloy of silver and mercury and other metals. In jeder Metallurgie ist Amalgam eine Legierung von Quecksilber als Hauptbestandteil. And so in every instance, in metallurgy, the amalgam is considered as having mercury as the main component. Sie können also nur unterscheiden Silberamalgam You can only distinguish between silver amalgam oder Kupferamalgam. or copper amalgam. Wobei bei Silberamalgam Silber der Hauptbestandteil sein muss. Whereas in silver, the silver has to be the main component, Und bei Kupferamalgam ist Kupfer der Hauptbestandteil. and in copper amalgam, copper is the main component. Das ist die richtige. That would be the right designation. Und wir haben also in der Zahnheilkunde nur zu unterscheiden zwischen Silberamalgam und And Kupferamalgam. so in dentistry, we really should distinguish only between silver or copper amalgam. Sie können im Mund bestenfalls noch erkennen, ob Sie eine hochprozentige Silberamalgamfüllung haben, die ist hellweiß, silberweiß. In the mouth, you can recognize the presence of high silver content filling because it is a lighter color. Oder eine niederprozentige Silberamalgamfüllung, die hat dann 50%. Or a low silver content filling which has about 50%. So jedenfalls ist es in Europa. At least that's what we use to distinguish in Europe. Also Sie dürfen nicht von Quecksilberamalgam sprechen. So at this point, you cannot talk about mercury amalgams. Das würde dasselbe bedeuten wie weißer Schimmel. Because what you are here talking about is the same thing as using, calling a horse that is white as a white, what's the... Yeah, almost like well, never mind. I can't translate that into. It's just like calling like a double negative is what he's saying. Also hier bei diesem Patienten haben wir auf links oben Upper left second molar amalgam.
I might have trained him. Yeah, I'm really good at concert. I'm flexible. Yeah, I thought you'd get by. You can't be a hard nose about this stuff. And upper right first floor is amalgam. Beides sind Amalgam. Also she is only amalgam. Only amalgam. Was noch interessant What is additionally interesting, dass die Patienten... I thought you just put those in. Way. Last month. Yeah, smile out. Last month. One month old. You got that on camera? Yeah. You paid for this? That's put them in. For a mouth? I did. Honest, I crossed my heart. I enjoy it. Then he is a good friend. The one thing is, if it sits inside the mouth, but the next day just take it out again. Here. Rein oder was? Was noch interessant ist und was im Mundbefund eingetragen werden soll, additionally, what is interesting, and it should also be added to the findings in the oral cavity, wo große Füllungen sind where the presence of large, or extreme large fillings, oder tiefe Füllungen sind. or also restorations that may be rather deep. Denn die tiefen Füllungen kann man ja gewöhnlich im Röntgen. One can recognize that from X-ray examinations. Also hier glaube ich beim 5 oder bei 6, da waren diese Füllungen. And so I suspect in number 29 or 30, we have rather deep restorations. Das ist wichtig beim Test, denn wir müssen bei diesen Zähnen prüfen, ob eine chronische Pulpitis vorliegt. This is important in this test because we have to now show in our testing that there is the presence of a chronic pulpitis. Sie sehen also bei diesem Befund, dass die Patientin im Frontalgebiet praktisch also ohne erkennbaren Befund. So from this you can now recognize that the patient in this examination has total absence of problems in the front teeth. Wir werden also kaum aus zahnärztlicher Sicht Probleme erwarten können beim Wechselbeziehung Zähne zu Organen. And so we, as dentists, are now, of course, free of suspecting the front teeth as presenting a problem with any type of relationship to other organs. Ja, besonders zum urogenitalen Gebiet. And especially to the urogenital area Für die Frontzähne of the front teeth und im Leber-Galle-Gebiet bei den Eckzähnen. and the liver and gallbladder of the custard teeth. Unsere Probleme werden also wahrscheinlich, And so the problems, in all probability, wenn wir diesen would probably be mainly concentrated in the digestive tract area und im Kreislaufsystem. and perhaps also in the circulatory system. Einen Hinweis können wir noch aus der Röntgendiagnostik bekommen. A hint we can get from observing the X-ray pictures, Und das habe ich hier mal so dargestellt. and I have indicated that, as you can see schematically on the chart, Denn hier sehen wir im Röntgenbild because in the Röntgen picture we see here Veränderungen im Knochen, im Zahnlus. changes in the bone area. No private. Yes. No private conversation. No private. Not allowed. Ich bin aber doch nicht jeder. Das sehen Sie also hier im Röntgenbild. And so this was apparent from the X-ray Wir examination. können aber im Röntgenbild alleine nicht abklären, ob das ein Hirn ist. However, we cannot form an opinion based only on the X-ray examination whether there is any kind of pathosis Wir present. haben gestern schon gehört, dass das Röntgenbild nur Hinweise gibt. Because I told you yesterday that the X-ray can only be used as a hint. Mehr können wir jetzt aus Mundbefund und Vitalitätsprobe und Röntgenuntersuchung nicht herausfinden. Now, we cannot really push our findings based on X-ray and visual examination of the oral cavity at this point. Also hier wäre ein großes Fragezeichen für die Schulmedizin. With the exception that I would now place a big question mark here to satisfy the school medicine.
Aber mehr können Sie als schulmedizinisch ausgebildeter Zahnarzt über Herddiagnostik nicht sagen. And so, as a doctor educated by school medicine today, you could not really tell more than this using the present system. Und daher brauchen wir den Test. And that's why we need a different test. Jetzt wurde ich heute Mittag noch gefragt, Now this noon I was asked the question, warum wir am ersten Lymphmeridian messen. why do we utilize the first meridian as the measurement point? Ja, das ist ja dieser Punkt hier. And this point here represented on this transparency, Der ist hier rot dargestellt. underlined in red. Warum ist das möglich? Why is this possible? Erinnern Sie sich bitte daran, dass die Zähne über das Lymphsystem mit dem übrigen Körper in Wechselbeziehung stehen. Remember at this point, please, that the teeth are related to the rest of the body organs through the lymphatic system. Also erstmal über diese Lymphdrüsen, First over the lymph nodes. aber diese gehen ja weiter nach hier unten. However, these are also connected and proceed further. Und hier sind weitere große Lymphdrüsenpakete. And here are other lymph node packages. Und von hier gehen die Lymphabflüsse weiter bis ins venöse System. And here the lymphatic continues all the way until it drains into the venous system. Und wir wissen aus der Akupunktur And from acupuncture we know, und den Ergebnissen von der Polnischen Schule, and also the results of Bolt and his schooling, dass dieses Lymphabflusssystem that this lymph drainage system in Verbindung steht mit diesem Lymphmeridian. has energetic relationship to the lymph meridian. So können wir also an diesem Lymphmeridian feststellen, And so we can use this lymph meridian measuring point, wie die Lymphdrüsen hier belastet in sind. what condition or to what degree the lymph nodes are stressed. Und so können wir also über diesen Punkt auch unsere Herdtestung machen. And so we can then utilize that point and do our measurement with it. Denn wenn chronisch-pathologische Entzündungen hier im Zahnkiefergebiet sind, Because if there is the presence of chronic pathological inflammations in the jaw area, dann gehen die hier ins Lymphgefäßsystem and they drain into the lymphatic system, und berühren auch das Abwehrsystem von Fischina. and influence the defense system of Fishinger's basic regulatory system. Wir kommen also immer wieder zum gleichen Kreis And so zurück. you see we constantly come for full circle at this point. Es wird also auch das Grundsystem belastet. And so you see the regulatory system is also stressed. Und so können wir über den Lymphmeridian unsere Messungen machen. And that's why we can utilize the lymph meridian to accomplish our measurements. Und da dieser erste Lymphmesspunkt sehr einfach zu messen ist, And because the first measurement point is so simple in its approach to measure it, ich meine diesen Punkt hier, I mean that point right there, so machen wir über diesen Lymphmesspunkt hier unsere Untersuchung. and that's why we use that point then to accomplish our examination. Aus den Büchern von Voll wissen Sie, From the books of Dr. Vold, you know dass diesen zweiten Lymphgefäßmesspunkt als bezüglich zum Zahnkiefergebiet angegeben that hat. he points to the second lymph measuring point as the one that has special relationship to the odontons. Aber darüber sind die Meinungen sehr geteilt. However, at this point, the opinions on that are very divided, Denn ein Freund von uns, because a friend of ours, das ist Dr. Schwarz in Tübingen gewesen, that's Dr. Schwartz in Tübingen, der leider gestorben ist, he is no longer alive. hat über 1000 Messungen durchgeführt He performed over 1,000, in excess of 1,000 measurements. und hat gesagt, nicht dieser Punkt ist maßgeblich für den Abfluss aus dem It Zahnkiefer. isn't that point that is important in drainage of lymphs of the jaw area, but the other one. Das sei der richtige Punkt. And that is the important point. Es hat eine heftige Diskussion And gegeben, so that resulted in a very extensive discussion. aber Dr. Voll hat nicht gesagt, was darüber denkt. However, Dr. Vold did not audibly express his thoughts on this matter.
für meine Reizstromdiagnostik For my electrostimulation test diagnosis, ist das auch gar nicht so wichtig. that is really of little importance Denn ich gehe an den Anfang des Lymphmeridians, because I start with the beginning point of the lymph vessel weil die Messungen hier möglich sind because first of all measurements are here possible, und weil sie an diesem Punkt am wenigsten abrutschen. and also the other most important thing is because you don't slip on that point quite as easy. Trotzdem sollten Sie die anderen Punkte wissen, But you should be aware about the other points denn wenn bei einem Patienten dieser Punkt nicht zu gebrauchen ist, because in the patient this point is no longer usable. Patienten haben hier öfter Verletzungen, vor allem wenn sie so machen, weil Because sie nervös sometimes sind. you find patients that have injuries in that area, especially if they are apprehensive and tend to bite on their nails. Dann können wir ausweichen zu dem oder dem Punkt. Then we can deviate and go to the next point. Also Sie sehen, insofern sind die Punkte für uns doch wertvoll. And so you see, in that matter, the points for us are certainly important. Question? Und ich selber will mich in diese Diskussion gar nicht einschalten. And if it's up to me, I certainly don't want to enter the arena of this dispute. Question? If the thumb is amputated, you use MRD and circulation? Wenn der Daumen chirurgisch entfernt wurde, welche Punkte sind man dann benutzen? Dann bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als auf die 6 Kiefermesspunkte zu gehen. Did everybody hear the question of Gary? If the thumb was removed surgically, then what? And the answer was, then you have to use the 6 points, circumoral points. Wir haben das ja oft noch viel schlimmer, dass durch die Kriegsverletzungen Patienten ihren Arm verloren haben. We still find cases that are more complicated because through some injuries in war, some patients have lost their hand or arm. Dann können wir diese ganzen Punkte nicht And verwenden. then of course, it's impossible to use those Und points. dann gehen wir hier an die 6 And Kiefermesspunkte. then we use the points around the circumoral points. Ich habe Ihnen vorhin erklärt, am Vormittag, dass wir zuerst diesen ersten Lymphmesspunkt auf Norm ausgleichen. In the morning, I mentioned to you that number 1 point is balanced to normal range of 50, Und dass wir dann einen Reiz auf die Zähne geben. and that then we go to the teeth and stimulate that area, Und dass wir dann wieder ausgleichen mit and Organpräparaten. then we use organ preparations to again normalize the readings. Wenn nun ein Patient diese Hand nicht hat, And so if the patient doesn't have that particular hand available for measurement, dann machen wir das so, then we do that, dass wir hier diesen Punkt, that we use that point first, measure that point first, dass wir dann diesen Punkt mit Mandibular ausgleichen. and then we Norm, normalize that with using mandibular organ dass wir dann einen Reiz auf den Zahn geben wie heute früh. and then we again apply stimulus to the tooth as in the morning, Dann ändert sich auch dieser Punktwert and then the value on that point is also altered, und dann können wir diesen Punkt wieder mit Mandibular ausgleichen. and then we can again balance this point using mandibular, Und dann haben wir nahezu das gleiche Ergebnis wie hier. and we have just about the same result as what we had using the finger. Wir tun das nur nicht prinzipiell, But principally we don't use that weil dieser Punkt viel einfacher zu messen ist. because that point, first of all, is so much simpler to measure, Und weil wir hier beim Messen sehr viele Probleme haben. because around the mouth we find quite a few problems in measuring those points. Dieses kleine Grübchen hier ist meistens feucht. The small area below the lip most of the time is somewhat moist, Und hier sehen Sie bei dieser Patientin, der Punkt ist nahezu trocken. and the point on the finger is quite almost too dry, Und hier schwitzt sie ganz gewaltig. and there she is perspiring. Auch bei diesem Punkt. Also all the other points in the Und wenn face. der Patient an diesen Punkten schwitzt, sind die Punkte natürlich schwer zu messen. And if there is sweat present on those points, then they're rather difficult to measure. Also, wir haben ohne weiteres, Gary, eine Ausweichmöglichkeit. So Gary, we do have here a possibility for an alternate route. Wenn es möglich ist, nehmen wir diesen Punkt. So if it is possible, we use the finger point. Wenn wir diesen Punkt nicht nehmen können, If we cannot use that, einen von den beiden. we continue up on the finger. Und wenn wir das auch nicht And können, if that is not available, diese Punkte, then we go to the face. da haben wir 6. Do we have six present here? Und wenn wir das auch nicht können, And if this is not available to us,
Dann gehen wir heim und trinken Kaffee. Then I go home and drink coffee. No coffee, but we like milk. Milk is not the best. Wohlig Wasser. From an academic standpoint, I just wanted to know educationally if circulation meridian that was ties in. Oh, okay. RD, because it also ties in academically. Okay. Verstanden, was er gesagt hat? Oh, wollte aus akademischen Gründen wissen, ob man vielleicht auch andere Energiemeridiane benutzen kann, so wie der Kreislauf und so weiter. Theoretisch ist das möglich. Okay, theoretically that is possible. Aber der Ausgleich der Meridiane muss dann mit Arteria oder Vena gemacht werden. But the balancing of those meridians has to be accomplished then with such things as arteria or venous organ preparation, Yes. with other organ preparation, appropriate organ preparations. Aber bisher habe ich das in der Praxis nicht machen müssen. I have never found it necessary to do that in practice. Ja? Aber theoretisch wäre es denkbar. So theoretically, however, that is possible. Denn wir haben ja festgestellt, Because we have determined dass wir auf jeden Fall irgendwie an das Grundsystem heran müssen. because in any case we have to approach the regulatory system. Mit unserem Reizstromtest gehen wir an dieses Lymphsystem. With our electrical stimulation test, we approach the lymphatics. Theoretisch könnten Sie auch an das Gefäß, an das Nervensystem. But theoretically, you could also approach that same thing from using the nervous system, Oder hier an das Kreislaufsystem. or also the circulatory system as well. Aber ich meine, das ist reine Theorie. But keep in mind that that is definitely theory at this point. Another question, please. Another question? Yes, Danny. Maybe you can paraphrase or maybe you can clarify it for me, but I'm still not clear on these points. You know, why, this is the dental, apparently there's some dispute, am I correct? There's some dispute about which is appropriate in terms of relation. Okay. Oh, all right. Can I just, the dispute is again on academic levels. Okay? There are certain points that you can use, and the result is only a degree. And if we want to argue today about degrees, well, fine, but then we lose the picture. Okay? That's what it is. In other words, it says this point is available, it's the easiest one, let's stick with that. If we start arguing what other points and so on, and if there is a degree of difference, what really influences this and that, I think we will really waste time and we will get nowhere. Da ist auch noch ein Problem. You see, there's another problem. Wir machen Messungen am lebenden Organismus. We do perform measurements on a living person. Und wir haben schon bei dem Leukozytentest gesehen, welche Differenzen da auftreten, die die Schulmedizin gar nicht berücksichtigt. And from the leukocyte test, you already should be aware how one can see differences that are present, which the school medicine doesn't even take into account or worry about it. Dr. Turk hat Ihnen erzählt, dass selbst Professoren nicht mal wissen, dass rechts und links Unterschiede zeigen. And so, as Dr. Turk explained to you, that university professors do not have the concept that there is a variance between right and left side. So müssen Sie auch uns bei der Elektroakupunktur and so you have to give us, who work in the area of acupuncture, give us the benefit of doubt and some of those small differences that may exist. Wenn Sie Messungen machen mit Elektroakupunktur, when you use electroacupuncture to arrive at some measurements, dann müssen Sie wenigstens plus minus 4 Teilstriche genehmigen. You should allow yourself the possibility for errors of plus or minus 4 divisions. Wenn Sie Wertunterschiede von 4 Teilstrichen oder weniger haben, if you have value differences of 4 or less divisions, dann können Sie daraus keine diagnostischen Schlüsse. You should certainly not derive any type of diagnostic results. Das liegt im Toleranzbereich. Because this is within the area of tolerance. Deswegen ist es auch gar nicht notwendig, dass Sie so genau messen und sagen, ein Teilstrich mehr oder weniger. And so don't get caught up in this phenomenon that you argue about one division more or less as a point of importance. Wenn Sie
und nur etwas weniger oder stärker drücken, kommen Sie in diese Toleranzen ganz schnell hinein. Because we all know that by just applying more or less pressure, you can easily come into that area of tolerance. Is correct? Another question? Any other questions? You did not explain why you cut the tip of your glove that you own. Ja, hat gesagt, versteht nicht, warum die Nötigkeit wegen den Handschuhen besteht. Wegen der Handschuhe. Yeah, why do you cut the tip of the Warum man die Ende abschneiden tut. Na, wenn ich messe an einem Punkt hier. When I measure a point, und ich muss die Messung am gleichen Punkt öfter wiederholen. And I have to repeat that same measurement on that very same point. Dann müssen Sie diesen Punkt massieren. Then you have to massage that point. Ja. Und da müssen Sie die Feuchtigkeit wieder wegnehmen. And then you should remove the moisture. Der Überschuss der Feuchtigkeit. That is the excess of the moisture, the water. Und das machen einige Kollegen, indem sie so wegwischen. Das geht dann aber besser, das Massieren geht besser mit dem eigenen Finger, mit der eigenen Haut, als mit dem Handschuh. And so some utilize the glove to do that, but in my opinion it is better when I use my finger to accomplish that rather than the glove. Da gibt es verschiedene Techniken. So there are many different techniques. Ich mache das zum Beispiel so. I utilize it this way. Ich messe. I measure. Und wenn ich gemessen habe für die nächste Messung, gehe ich hier mit dem Daumenballen über den Punkt. And then before I go to the next measurement point, I use the palm of my hand and go over the point. Mache also praktisch dasselbe, als wenn Sie bei anderen elektrischen Elektroden die wieder anfrischen. It is the same phenomenon that in other measurements where you fresh up the electrode area. Also, wenn man die Sache zügig durchmacht. So if you proceed in a smooth and fast way, messen, measure, anfeuchten, make it wet, make finger wet, massage, wipe clean, and then proceed to the next measurement. And then you have pretty much always the same conditions from one measurement time to the next. Of course, this applies to the fact when you have to measure the same point always over and over and over again. This is a very important point. In having the question. And so may I repeat that again? Measure. Anfeuchten. Make it wet. Das mache ich mit meinem Mittelfinger. I do that with my middle finger. Dann den Überschuss Feuchtigkeit weg. I use my hand to remove the excess. Diesen Ball nehmen und die nächste Messung. And then I proceed with my next measurement. Das ist die Technik, That's the technique that I utilize. Meine Tochter macht es zum Beispiel etwas anders. My daughter uses a different technique. Sie tut nicht den Mittelfinger anfeuchten. She does not wet the middle finger. Sondern sie nimmt die Elektrode und feuchtet die Elektrode direkt an. She uses the electrode and moistens the tip of the electrode. Das ist dasselbe. And it's pretty much the same. Kein großer Unterschied. There isn't much of a difference. Correct? Yes, I cannot see the difference. You keep a glove in order to protect yourself from the electricity coming through the machine to you. But in the way you touch with a finger, with the right finger to the patient, and you have the other two tips open, so the circuit is going through you. I cannot see where the glove protects you. Sie können es, wenn Sie das unbedingt wollen, können Sie sich so abstützen, mit dem kleinen Finger. Das geht ohne weiteres. Okay, if you want, you can definitely insulate yourself by holding a certain way and protect. Schauen Sie so, ja, also ganz schützen vor dem Patienten kann ich mich nicht. Okay, the point is, it is really impossible for me to protect myself totally from the patient. Yeah. The question wasn't answered. The holes in the fingers that's on this hand. If you want to wear two gloves, you'll cut a hole in one finger so you can wet it. Oh, you see, that's what it does. That was the discrepancy. I think that's what Has ice ever been used when you're fatiguing the point
and you want to bring it back, do you ever put ice on it? You put ice on it? No. Has it ever been done? Wurde es jemals getan, dass wenn ein Punkt sich ermüdet hat, dass man Eis benutzt, um das wieder zurecht zu bringen? Das habe ich noch nicht gebraucht. I have never tried that. Wir glauben, also Eis ist was Interessantes in den Vereinigten Staaten. In jedem Wasser ist hier Eis. Ice is rather a curious thing that you Americans use here in America because we find it in every glass of water. Dr. Turk hat vorhin beim Essen nochmal gesagt, water yes, but no ice. Und er sagt, das Wesentliche ist, wenn man immer und immer wieder Eiswasser trinkt, Eis nimmt, Okay. dann irritiert das. How much of this is English and how much is German? I can't distinguish either. Okay, if you constantly drink water that contains ice, dann wird das endokrine System nachhaltig gestört, wenn Sie das immer und immer wieder machen. you tend to disturb the endocrine system over and over again if you use that. Außerdem belasten Sie ja Ihren Magen ganz erheblich. And also you tend to stress your stomach considerably. Das ist ein Schock. This is a shock. Und das soll man nicht machen. And in my opinion, one should not do that. Für diesen speziellen Punkt haben wir darüber keine Erfahrung. But in this particular point, we don't have any experience. Let me clarify the question. My thinking is this. When you mechanically stimulate it, you're creating